Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today we will cover on the last topic ataupun last chapter, which is chapter partnership. So basically, in your final exam, they akan test you one questions on this part. So actually, it's not too complicated macam financial statement untuk adjustment. So in this chapter, I hope that everyone can understand. So basically dia banyak kepada calculation part. Okay, actually this is the introduction. As on the beginning of the chapter, kita dah belajar what is partnership, what is company, what is sole proprietorship. So dia ada persendirian, dia ada perkongsian, dia ada syarikat. So ini dalam bahasa Melayu lah. So maksudnya kalau partnership, it must be more than two sebab nama pun partnership. So dia kena melibatkan dua pihak. And then it must be same type of the business. And then reason untuk conduct business as partnership, kenapa? Sometimes contoh, kalau kita boleh fikir as a partnership, yes. So as a partnership, yang you kena tahu, bila dia melibatkan dua pihak, mesti dia punya capital. Capital tu apa? Capital tu adalah modal. Modal dia akan increase. So contoh yang I bagi here sebab capital, sebab partnership. So partnership, contoh dia ada ahli dengan mutu. So bila ahli dengan mutu dia bercadang untuk buat partnership, so apa yang akan jadi? Contoh kalau untuk perniagaan ahli dia ada 10k, tapi perniagaan mutu dia ada 15k. Sedangkan ahli dia bercadang, dia plan nak buka laundry shop. Mungkin untuk buka laundry shop, dia kena ada capital sebanyak 30. It means dia kena ada 25k. Baru dia boleh buka laundry shop. So sekarang dia tak cukup duit. So dia plan untuk partnership dengan mutu untuk buka laundry shop. So that's why the reason untuk conduct business as partnership sebab additional capital and then additional expertise. Expertise ni contohnya kalau ahli dia tak pernah buka apa-apa business, tapi kalau mutu dia pernah buka company ataupun shop dia sendiri, so dia dah ada expertise. So bila dia ada expertise, dia boleh bantu ahli untuk bagi dia punya partnership punya business berjaya lah. And then additional management time. So additional management time ni dia lebih kepada additional partners allow more time to be spent on managing the expand business operations. Okay, so maksudnya boleh tukar-tukar lah in case kalau ahli tak dapat untuk berada kat kedai, mutu ada, and then vice versa lah. So disadvantage dia unlimited liability regulation applicable to the partnership business. So dia unlimited liability. Itulah disadvantage dia. So actually this one kita dah cover on the awal-awal punya chapter, the type of business. Okay, so this is the nature of the partnership. Okay, so I think all of you boleh baca in this slide. Dia cuma nak menerangkan nature dalam partnership macam mana. So the form of profit, lepas tu dia kena follow the partnership act. So all of this you boleh refer in this slide. Okay, so dia ada 3 type of the partnership. The first one is general partnership. General partnership macam partnership biasa. So dia full liable for all debts and obligation. So dia full participate.
and full liable. Maksud dia fully liable ni dia sepenuhnya bertanggungjawab ke atas hutang dan tanggungan, obligation. So apa-apa hutang dia kena involve lah for the business. And the second one, sleeping partner. Sleeping partner ni dia no active part in the business. Maksud dia tak participate dalam business, ataupun who has retired. Retired ni adalah pencen, ataupun dia dah berhenti kerja, retired. Macam mungkin sebelum ni dia pernah jadi partnership dekat company tu, tapi sekarang dia dah pencen, so dia retain his capital in the partnership. So daripada permulaan, contoh kalau I bagi contoh kalau I buka partnership 1 hari bulan 1 2021, and then dalam masa 20 tahun lagi 2041 I pencen. So apa yang dimaksudkan, during this time I dah retain, I tinggalkan I punya capital in this partnership. So itu yang we call as sleeping partner, ataupun is also known as dormant partner. Tapi dia juga fully liable for the partnership debt. Maksud dia mungkin business dia dah pencen, so dia wakilkan dia punya business tu dekat orang lain, tapi orang lain tu hanya mengurus. Dia adalah the owner of the business, tapi disebabkan dia dah pencen, dia bagi anak dia ke, dia bagi orang lain, orang luar untuk jaga business dia ke, itu we call as sleeping partners. So apa-apa berlaku dalam partnership, dia still kena tanggung jawab. And the last one, limited liability partner. So limited liability partner, dia liability limited to the amount of capital invested by him into the partnership. So ini lebih kepada daripada berapa amount dia. Yang contoh I buka business. Okay, kita ambil the same example yang ni. I buka business and then capital I provide I as E, and then satu lagi contoh Mutu. Mutu dia bagi I 180k, Mutu 100k. Okay, so I bertanggungjawab ataupun liability limited tu to the amount yang capital invested. So I invest 180k. So nanti contoh kalau ada hutang apa-apa, contoh this one, nanti dia kalau kita nisbahkan 180 nisbah 100, so potong-potong dia akan jadi 5 ni 9, so dia akan jadi 9 nisbah 5. So I as banyak capital I provide, so I terpaksa tanggung a lot of debt ataupun liability. So you kena ingat, liability adalah apa? Liability adalah debt, hutang, ataupun obligation. So this one you have to remember. Kita dah belajar sebelum ni liability. So maksud dia, kalau hutang kita sebanyak 500,000, sebabkan kita nak buka bisnes, so kita mesti buat pinjaman 500,000 ni. So berapa yang I kena bayar? So 9 per dengan 14, you times with 500k. Okay, so yang hutang yang I terpaksa tanggung adalah 321,428. So inilah amount yang I kena tanggung sebab I punya ni ratio yang I provide capital. So that's why I kena tanggung banyak debt berbanding dengan Mutu sebab dia punya
debt ataupun dia punya capital yang dia invest tu sikit, so sikit je lah hutang yang dia nak kena bayar. Okay, so this is the agreement. So I think all of this you can read by yourself. So apa adalah agreement? It can be verbal or written, called partnership agreement. So dalam agreement akan ada nama of partnership. Kenapa kita perlu buat agreement? Kalau kita maksud dia kita kena buat agreement sebab in case in the future bila kita dah dapat profit, contoh you dah buka company and then bila you nak bahagikan profit tu, nanti takkan berlaku penipuan dekat situ. So that's why everything or anything kena dalam agreement. So I think semua ni you can read by yourself. Okay, so this is the difference as we already learned in the beginning of the chapter. Daripada awal kelas, daripada awal SEM hari tu, I dah state what type of partnership and what is limited companies. So you can refer in this slide if the question ataupun in your final exam ada tanya on the theory part, so you can refer on this slide. Okay, so the final account ataupun apa wujud account dalam partnership. Okay, as you know, partnership dia ada statement of profit and loss. So partnership require to prepare statement of profit and loss. So dia kena prepare statement of SOPL. Okay, so dia SOPL, and then at the end of the financial year, net profit derived from this account will be transferred to appropriation statement. So daripada profit and loss ni dia akan transfer to the appropriation statement. So dia macam consequences lah. Daripada statement of profit and loss, the profit tu yang kita akan bawa kepada appropriation statement. And then kejap lagi kita tengok apa bentuk appropriation statement. So you have to remember apa yang dia bawa adalah net profit. So dia bawa net profit. Okay, this one is symbol for net profit. Daripada SOPL, dia bawa net profit, masuklah appropriation statement. Apa beza statement of profit and loss partnership? Dia sama je macam yang you kira sebelum ni. Maksud dia ada sales and then minus COGS, lepas tu dapat gross profit, lepas tu plus revenue and minus expenses. So dia sama je macam yang you jawab in before this. Okay, so dalam appropriation statement, usually kalau in your final, dia akan minta you buat this statement. So appropriation statement, the prepare before any profit or loss can be distributed among the partner. Necessary to make some adjustment untuk loan or advance from partners, interest on drawing, interest on capital and partners salaries. Okay, kejap lagi kita tengok contoh soalan macam mana untuk make sure you can understand apa ada dalam appropriation statement. Okay, so daripada statement of profit and loss ada appropriation, and then pada appropriation kita akan bawa ke fixed or fluctuating capital account. So kita tengok apa tu fixed or fluctuating capital account. Okay, so this is the format ataupun kejap lagi kalau format ni tak bersesuaian, actually this format I think dia tak berapa lengkap, so I nak you refer the statement ataupun the format dalam example question yang kita akan jawab sama-sama kejap lagi.
Okay, so bila you nak buat dalam appropriation account nanti, appropriation statement nanti, dia akan state on the profit distribution ataupun macam mana you nak bahagi on the profit. So dia ada special rule for the distribution. So it is we call as minimum guaranteed profit. It states in the partnership agreement will be guaranteed to receive nothing less than the minimum amount. So if distributable profit not sufficient to pay partners minimum share of profit, other partners have to surrender their share to the partner receive. So maksud dia kalau distribute profit tu tak cukup to pay partnership minimum share profit, others partner yang lain have to surrender dia punya share to the partner receive. Okay, kita tengok illustration bawah ni macam mana. So a business with 3 partners, me, Nisha, Oda, agree to share profit in the ratio of 3:2:1. So me 3, Nisha 2, Oda 1. So however, Oda has guaranteed with a minimum of 12,000. So if the available profit is 60,000, show the profit earned by each partner. So macam mana kita nak kira? So kalau dia nak suruh kita show on the profit for each partner, so cara first kita try dulu kira 60,000 ni kalau kita bahagi the profit for each partner dapat tak? So you ambil 60,000, you bahagikan dengan the total number daripada ratio ni 3 tambah 2 tambah 1, so you akan dapat 6. So you akan dapat each, untuk setiap satu dia akan dapat 10,000. So it mean kalau macam ni Oda akan dapat 10,000, Nisha akan dapat 20k, and then me akan dapat 30k. Okay, so sekarang ni kita tengok balik, Oda dia kata minimum guarantee dia adalah 12,000. So sekarang dia dapat 10,000. Is that sepatutnya macam ni? Tak boleh. So bila amount dia tak cukup guarantee, so I just tulis here balik M, N dengan O, so 30. So kita tulis balik ratio dia. So ratio dia adalah 3:1. So the ratio 3:1. So sekarang ni macam mana? Bila tak cukup, kita utamakan dulu yang Oda punya 12k. Bila 12k, sekarang ni kita kena ambil yang kedua 60k tolak dengan 12k. So you akan dapat berapa? So kalau you tolak, you akan dapat jawapan dia 48k. So 48k. So daripada 48k ni, you kena bahagi dengan berapa? Kalau 2 ni 5 kan? You nak tengok satu untuk satu dapat berapa? So 48 bahagi dengan 5, so dapat 9.6k. So bila 9.6k untuk Nisha, you time 2 lah, you darab 2. So 9.6 darab 2, so you akan dapat, Nisha akan dapat 19.2k, Me akan dapat 9.6 times 3, so you 28.8. Okay, so macam tu lah amount yang macam mana you nak kira berapa yang dia patut dapat. So kalau dalam question tanya you on the guarantee, minimum guarantee, so you have to calculate like this. Awal-awal, so this is step. First try dulu bahagi, and then kalau dia dapat 10,000 seorang, you tengok check with the minimum guarantee dia. Macam ni 12,000. So tak cukup,
and then you have to calculate back. So this is for the minimum guaranteed profit. Okay, next is the soft pay. So dalam partnership yang beza macam yang tadi, soft pay dia sama je macam mana kita kira dalam kita punya adjustment sebelum ni, tapi soft pay dia lain sikit. So lain part mana kita akan tengok on the format kejap lagi. So if you can see here, it is similar to the sole trader soft pay, except for the way capital balance of each partner is reported in the soft pay. Sebelum ni, kalau kita kira, contoh kalau you check balik you punya soft pay, kita akan kira capital tu sebagai satu. Tapi sekarang sebab partnership kan banyak orang yang bagi capital, so kita akan bahagi untuk each partner. The capital tu akan jadi dua nama. So there will be capital account and current account for each partner. So yang beza soft pay biasa yang you buat sebelum ni dengan yang partnership adalah the capital account and current account. Okay, so this is the format for statement of financial position. So apa yang beza dia? Bila dekat bahagian ownership, sebelum ni kita buat capital hanya seorang, satu je kan? Sebab bukan partnership. So sekarang bila partnership, kita bahagi nama satu-satu. And then dia ada satu lagi account which is current account. Okay, current account ni pun kejap lagi kita tengok what is current account. And then untuk bila ada by partnership, so anything loan yang partner kita buat, kita kena record dalam non-current liabilities. So sebelum ni I pernah ulang, siapa-siapa yang tak pernah tahu what is non-current asset, current asset, owner's equity, current liabilities and non-current liabilities and current liabilities, please try to remember lah. So kalau current asset ni, asset we own. So apa beza asset non-current and current? Kalau non-current dia more than 1 year. Maksud dia asset tu kita akan pegang more than 1 year. Kalau current asset dia less than 1 year. Tapi kalau liabilities is apa yang kita hutang ataupun owe. Kita hutang. So kalau non-current liabilities dia more than 1 year. And current liabilities adalah less than 1 year. Kalau kita buat loan, mesti kalau melibatkan amount yang besar-besar, it must be more than 1 year. That's why kita akan catat under non-current liabilities. Okay, so this is the definition untuk capital account dengan current account. Tadi kan kita tengok dekat soft pay tadi ada capital and current. So capital macam biasa, kalau tak tahu, capital adalah modal. Modal tu mestilah dikeluarkan oleh owner. So in this case partnership. Bila partnership dia kena ada lebih dari 2 owner. So that's why kita kena record all transaction relate to capital contribution of each of the partner. So generally remain unchanged from year to year except when there is new capital contribution by partners. Okay, usually dia tetap sama, melainkan capital ni dia tetap akan sama, kecuali melainkan there is new capital contribution. Maksud dia ada capital baru yang wujud daripada partners. Any additional will be credit while any reduction will be debit. So apa yang maksud dia? Kalau dalam T account untuk capital, so any additional akan bertambah belah debit and then reduction in debit. So dia sama je macam idler yang kita belajar sebelum ni. So you have to know capital kan under equity. So dia akan bertambah belah credit side. Idler ni, ler ni akan bertambah dekat credit side. Ada ni dia akan bertambah on debit side.
DR. Okay, debit or credit. So credit pula, this one is capital, so dia akan bertambah on debit side, and on credit side dia akan berkurang belah debit side. Okay, so current account dia akan show the transaction between partners and partnership agreement. So record all adjustment, debit with the amount of drawing, interest on drawing, share loss, and credit with interest on capital, partnership salaries accrued, interest on loan, and share of profit. So everything untuk adjustment, bila kita ada partnership, okay, bila kita wujud partnership, you kena ingat kadang-kadang ada one of the partnership do the drawing, keluarkan duit, and then kalau loss dia kena share loss sama-sama, and then dia ada interest on the capital, so dia orang kena bayar sama-sama, everything kena sama-sama, and then the drawing, interest, the salaries accrued, interest on loan, semua akan kena ambil kira sebab this is a partnership. So usually dalam current account, credit balance. So however, partnership withdraw more than his share profit, there will be debit balance. So partnership yang mengeluarkan duit lebih daripada share profit dia, so itu bermaksud there will be debit balance. Usually dia akan credit balance. Okay, so this is a capital structure. So dia akan bertambah belah credit side, and then dia akan berkurang belah debit side. Okay, so this is the capital structure untuk journal ataupun untuk the partnership. So dia ada balance BD dia dekat belah, dia akan mula, baki awal dia akan belah credit. So you have to remember, belah akhir dia, baki akhir dia akan belah debit side. Okay, so this is the current account. So current account, dia akan start baki awal dia dekat belah credit, and then baki akhir dia dekat belah debit. And then apa A, apa B, it stand for the partnership. So partnership kan lebih dari 2 orang, so you have to state here as a name lah. Contoh kalau ada Ali and Abu, so tulislah Ali Abu, and then this one Ali Abu. So baki awal dia akan bagi untuk Ali Abu berapa, interest on capital, interest on loan. So siapa yang nak take note here, bolehlah tulis interest on capital, so interest on loan, so salary, share of profit, so drawing, interest on drawing. So ni boleh tulis lah. Okay, so anything dia kena letak dalam current account. Okay, so kita tengok contoh soalan. Mungkin kalau I bagi contoh macam tu je, you tak boleh bayangkan macam mana. Okay, so kita tengok in these questions. Okay, so kalau I suggest dekat you, when you watch this video, you boleh print you punya own notes. So you boleh tengok lah. Okay, kejap lagi sebab bila I show you on the solution, I tak dapat buka on the question. So senang you nak tengok, oh yang ni I ambil daripada catatan ataupun information number berapa. Okay, so I just go through. So Farid, Adin and Hafizan were partner of Marika Enterprise, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. So Farid 3, Adin 2, Hafizan 1. The following balance were obtained from their partnership books for the financial year 30 Jun 2019.
Okay, so dia dah bagi capital account, current account and net profit. Okay, so this one 30 Jun 2019. Okay, so kita tengok ada additional information. So additional information maksud dia tadi yang baki BD dia ataupun baki awal ni semua balance BD. So the capital also there, dia just show to you what the amount. Okay, so additional information, Farid and Adlin are entitled to receive monthly salary 1,000. So Farid and Adlin, Farid dengan Adlin. And then interest on capital dia dah beritahu allow at rate of 5%. So interest on the capital kan kita kena tolak nanti dalam kita punya appropriation statement. So this one akan masuk dalam appropriation statement. And then receive salary also will be in the appropriation statement. As at 30 Jun, a partner only receives salary up to September 2019. Farid has advanced 30,000 as a loan to the partnership. He is entitled to an interest 2% per annum, which we include in the statement of profit or loss. Okay, so as 30 Jun, dia kata partnership only receive up to September. Dia dah state. So, bila dia dah up to September, Farid has advance. So, dia ada ambil advance 3,000 as a loan. So, yang terlibat adalah Farid. And then 3,000 tu loan. So, you kena classify 3,000 loan. And then the interest berapa persen? The interest 2%. And then dia kata he is entitled to an interest per annum. So they start on the 1 October. So kita kira 1 October until 30 Jun berapa? So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 9 sama bulan Jun kan? So 9 month. So you state here daripada 1 bulan 10 sampai 30 Jun sebab tadi 2018. So I just put here, I takut you. Okay, so you try to kira juga sama-sama. So daripada 1 bulan 10 2018 hingga 30 bulan 6. So dia berapa bulan? 9 bulan per dengan 12. Kenapa per dengan 12? Sebab dia kata 2% ni per annum. Per annum is per year. Maksud dia per 12 bulan. Tapi sekarang ni kita tak sampai lagi 12 bulan. Sebab tu kita kena kira 9 per 12. Okay, so the all information kita dah keluarkan. And then on 1st September, Hafizan withdraw 2,000 cash. So, Hafizan keluarkan. So, drawing 2K cash for the partnership account to buy his daughter a gift. 2 months later, Hafizan made another cash withdrawal. So, dia keluarkan lagi 500. So, dia kata interest on drawing. Okay, so untuk drawing pun ada interest kalau dalam partnership. Okay, so interest on drawing to be charged at the rate of 4% per annum. So, you kena kira lah satu-satu. You tak boleh total tambah sebab dia tarikh yang lain-lain. Okay, so untuk 1 September dulu.
I tak boleh contoh sini Okay, so 1/9 2018 dia withdraw 2K. So kalau ke 30/6 2019 berapa bulan daripada 1/9 ni? So you kira lah 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it means dia 10 bulan. 10 month. So 10 month. Kenapa kita kena kira? Sebab dia dah beritahu per annum. Dia kira 14% per tahun. Setiap tahun. Tapi sekarang dia tak sampai tempoh 1 tahun lagi. So that's why interest dia adalah 4%. Nanti sebab kita nak kena darab 2,000 dengan darab 10 per dengan 12 bulan. And for the second 2 month later. So 2 month bulan berapa? 11. Bulan 10, 11. So bulan 11 kan. So bila bulan 11, 9, 10. So bulan 10. Sebab 2 bulan. Bila 2 bulan? Sebab 1 September awal bulan. So kita kena ambil 9, 10. So bulan 10. 1, 10, 18. 30, 6, 19. So berapa bulan? Dia RM500 je. So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia I tersilap sebab 2 bulan kan. So dia 1/11. Okay, 1/11. So 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dia 8/12 bulan. So nanti kenapa I keluarkan macam ni? Sebab nanti senang untuk you masukkan je dalam statement of appropriation. Okay, so basically this is the format of the statement of appropriation. So apa yang patut ada? Okay, first one, net profit. Okay, that's why I suruh you print. So bila you print, you boleh tengok on the questions. Okay, so net profit dia dah bagi sebanyak 113,000. So you put here. So yang you kena tahu dalam appropriations, statement of appropriation dia ada 2 kolom. So this one column 1 and column 2. So net profit you letak dekat kolom yang hujung and then you tolak less interest on loan. So I hope waktu you I nak minta you salin on the format, on this format. Ataupun kalau you tak salin, you highlight apa yang perlu ada dalam statement of appropriation. So dia ada salary, dia ada interest on capital, and then okay, kejap lagi baru I masukkan on this. Okay, so less dengan interest on loan. You kena ingat apa yang nak kena tolak, apa yang nak kena tambah, and then ni tolak, ni tolak. Okay, so dalam untuk first yang awal ni, you kena kira on the net profit minus with interest on loan. So interest on loan, you nak kena tengok information nombor berapa. Nombor berapa yang ada buat interest on loan tadi I dah state. Dia information yang ketiga. Sebab dia kata Farid has advanced 3,000. So loan dia 3,000 darab dengan 2%. Tapi dia state 2% per annum. Bila per annum, 2% tu adalah setiap tahun. So you kena kira start dari bila. Dia start dari 1 Oktober. So 1 Oktober 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab kita nak kira sampai 30 Jun. So 9/12. So you akan dapat 45. So you tolak. You akan dapat adjust net profit.
adjusted net profit sebanyak 112,955. And then you kena add with the interest on the drawing. So interest on the drawing ni ada apa? So yang mana yang kita kira untuk interest on drawing? Yang ada keluarkan duit tadi, Hafizan kan? Hafizan ni dia punya info number berapa? Dia punya info adalah number 5. So I dah keluarkan kenapa dia 8/12, dia 10/12 sebab kalau dia bagi persen per annum. Okay, kalau dia bagi persen per annum, kita kena buat lah. Kalau dia tak sampai lagi tempoh 12 bulan, so kita tulislah 9/12 ke, kita kena kira tarikh dia. Tapi kalau dia bagi persen per monthly, per month, so you kena darab lah dengan berapa. Contoh, sebab setiap bulan kan, dia minta kan 2% tu setiap bulan. So you just tulislah 9 bulan je. Dia bukan per annum ke apa, so per month. So you darab je. Okay, so and then last salary. Salary ni info number 1. So dia kata Farid and Adin are entitled to receive monthly salary. And then last interest on capital. So you buat 1,000 darab 12. Kenapa darab 12? Sebab monthly punya salary. So bila monthly salary, kita kena kira lah dalam tempoh 12 bulan. Sebab dia tak ada state tarikh bila yang baru dia bagi. So this one kita assume that the salary has been given cukup 12 bulan. Sebab bila kita nak buka perniagaan partnership, mesti kita yang owner. So gaji pun akan dapat based on bila yang kita start tu. So that kita assume dia 12 bulan dia dapat gaji. So you kena tolak. This one you ingat this one kena tambah and then kena tolak. Lepas tu last with interest on the capital. So interest on the capital dia dah bagi tahu number 2. So dia kata interest on capital is 5% per annum. So 2%. So kenapa untuk capital kita tak divide apa-apa? Sebab kita assume kita bagi daripada awal tahun. Kita selalu akan buat statement of appropriation ni 12 bulan ataupun 1 year kan. Kita nak tutup account. That's why kita buat this statement. So kita ambil balik the amount of the capital account. Kalau you tengok dalam question, dia ada Farid, Adin dengan Hafizan 130,000 times with 5%, 110,000 darab dengan 5% and 120 darab dengan 5%. So you akan dapat 18,000. So this amount 18,000 you have to minus. So this format you kena ingat, net profit tolak interest on loan, tambah interest on drawing, tolak salary, tolak interest on capital. So at last nanti you akan dapat appropriation of profit. So appropriation profit. This amount of appropriation yang kita akan bahagi kepada partner. So macam mana kita nak bahagi kepada partner? Kita ambil share profit of current account. So share of profit of the current account 3/6 times with the times with the 71,035. So daripada amount ni yang kita nak bahagi kepada each partner. So 3/6 darab with 71,035. So you akan dapat this amount. 2/6 darab 71,035 dapat this amount. 1/6 dapat this amount. So the total pun akan jadi samalah. Sebab you akan ambil this amount 71,035 tu untuk bahagi kepada each partner.
So this is the statement of appropriation. So usually dalam even dalam question final exam pun dia akan tanya you on this. Yang paling penting you tahu the flow. Net profit minus with interest on loan, plus interest on drawing, less with the salary, and less with the interest on capital. So you akan dapat appropriation profit. And then daripada appropriation profit baru you bahagi kepada share of profit. Okay, so this is the partners current account. This one have on your slide sebelum ni, cuma dia tak in very detail yang I tulis yang ada Ali and Abu tu. So in this case, you kena tulis ketiga-tiga nama partners. Dalam question kalau ada 3 partners, 3. Kalau ada 2, 2. And then the balance PD, you kena ambil daripada mana? Balance PD, you tengok balik dalam questions. Dalam current account, untuk Farid and Hafizan, the amount of capital is positive, kan? So maksud dia kita tulis belah credit side. Tapi untuk Aidin, you nampak the amount is negative. Apa maksud negatif? Maksud dia Aidin ni, dia keluarkan duit ni melebihi dari profit sharing dia. So that's why dia dah jadi negatif. And then the salary kita kena record. Tapi kalau untuk statement appropriation, statement of appropriation, kita akan letak dia 12 bulan. Tapi in this case, kalau you baca info number 3, dia ada bagi tahu the partners only receive salary up to September 2018 as at 30 Jun, kan? Okay, so kalau untuk current account je, kita kena betul-betul kira dia start dari berapa. Tapi kalau yang macam tadi dia bagi tahu untuk yang satu tu, dia dah bagi tahu kata receive monthly salary, kan? So in this case kita kena kira. Kalau dia kata up to September, so maksud dia kita kena start kira daripada Oktober 2018 until Jun 2019. So October, November, December, January, February, March, April, May, June. So dia adalah 9 bulan. So untuk 1 month adalah 1,000. You have times with the 9 months. So you akan dapat 9K. So this one is for the salary untuk Farid and Adin. Sebab dia tak beritahu pun Hafizan ni dia dapat juga gaji. Kalau dia beritahu Hafizan dapat gaji, so you patut letak juga. And then interest on loan, you ambil balik dalam jawapan yang kita kira dalam. So yang mana yang kita ambil daripada appropriation statement, I tulis SAS appropriation statement. And then 6,500 and 6,000 pun daripada appropriate statement. This one pun adalah appropriation statement. And the interest on drawing also as appropriation statement, and the drawing also appropriation statement. Apa yang beza appropriation yang the amount of 2,500 ni, okay, kejap. Ni bukan daripada appropriation statement, tapi ini adalah daripada info number 4. Information number 4 yang dia beritahu dia ada buat drawing sebanyak 2,000. So you can refer back to the information number 4, and then you have to sum up, you total up this one, and also this one. Bila you tengok mana lagi banyak, of course lah belah credit side, kan, sebab dia lagi besar. So you kena tolak dengan at this type. So baru you dapat the balance of CD. So you ambil contoh this one 63563. So ada amount tak sini? Tak ada. So bila tak ada, you letak 63563. This one, lepas you kira this one, you terus masukkan 63563.
And then untuk 38178, kalau you dapat sini, you terus masukkan ke sini. And then you kena tolak dengan 13,000. So you akan dapat 25,178. Okay, masa I cakap-cakap macam tu, cuba you try untuk tolak 38,178 tolak 13,000. So you akan dapat the answer of 25,178. Sama juga dengan cara ketiga. 31839, you tulis balik dekat belah sini. And then you tolak dengan 80 and 2,500. So you akan dapat jawapan dia 29,259. Okay, so basically yang I tunjuk dekat you adalah the past exam questions. Okay, so this one is more helpful to you lah untuk score rather than the financial statement on the adjustment. So bukan maksud you janganlah you tinggal terus you tak buat financial statement in your final, sebab nanti I tak boleh nak tolong you untuk bagi markah kalau you tinggalkan kosong je. So I hope you buat je the financial statement. Also in this partnership, I think everyone can score sebab dia akan minta appropriation statement dengan partner current account. Sometimes dia akan tanyalah juga untuk capital account, tapi this question is most famous lah, akan ditanya every semester. Okay, so the B dia akan tanya on the theory part je to advantage on the partnership. Okay, so everyone can answer kalau theory part. Untuk calculation ni yang I nak nanti I akan bagi you tutorial questions, so nanti kita akan bincang. Okay, so this is the change in the partnership. Okay, so the circumstances, kita boleh je the changes on partnership berlaku disebabkan perubahan on the profit sharing, lepas tu kemasukan partner baru, ataupun kita punya partner yang dah ada tu meninggal atau dah bersara, retirement. So general idea, open change ataupun old partnership OPSR dissolve, new partner being formed. Period, beginning, ending or during accounting period. Okay, so this is the information matter yang kita kena consider. So retirement or death of the partners. So remaining balance in current account and capital will be paid to him. Yalah, sebab orang tu dah retire ataupun partner, so the remaining balance kita akan bagi dekat the partner. Amount may be paid in cash, installment or by taking over asset. If installment, the balance unpaid will be recorded as a loan to the business. So bila dia record as a loan to the business, dia mestilah ada interest. So kita kena kira interest on loan. And then once amount O be paid, there will be no balance CD, either current or capital account. So this is the retirement or death of a partner. And then admission of partner. So existing partner will want to ensure receive full entitlement up to date of admission. For new partner, he does not bear any losses which may arise before admission. Yelah, sebab partner baru, so dia tak ada apa-apa yang rugi melainkan partner yang lama. So existing partner will want to ensure receive full entitlement up to date of admission. So usually brought in capital and premium goodwill. So I think everyone can read this by yourself, so I does not need to cover in this one. Yang penting on the calculation part. So changes in profit sharing. So Kai and Lee sharing profit ratio in 3:2, and they have decided to admit Mir as a new partner. So Mir is to receive 1/11
of the profit, calculate the new profit sharing ratio for K and L. So kalau dari 1/11 macam ni kita nak kira untuk K and L. So K, L, M. So sebelum ni 3/2. Sekarang Mir dia nak receive 1/11. So sekarang ni kita cuma ada 3/2, jadi kita kena kira. Okay, so bila 1 ni 11, so the total semua 12 kan? 12, so Mir nak 1. So you tengok beza 3 and 2 kan? So it's difference 1 only. So berapa yang tinggal? Kalau 12 tolak 1 jadi 11. So yang tinggal K akan dapat 6, L akan dapat 5. Sebab sebelum ni profit and loss pun 3 dengan 2. So beza 1 saja. So this one pun sama, 6, 5 and 1. So the total up will be 12 lah. Okay, so this is how you calculate the profit sharing ratio untuk K and L. Okay, so this is bila kita berlaku perubahan dalam partnership, dia akan melibatkan you kena revalue balik you punya current value of the asset. So actually dia akan bagi tahu kalau dalam question. In this case, setakat yang the final exam questions, dia takkan minta you lebih-lebih sangat. Sebab dia mungkin akan tanya tapi on the theory part. For the calculation, dia jarang untuk tanya on this matter. I tak tahulah ke this final exam dia nak keluarkan. Tapi I hope yang dia hanya test you on the theory untuk revaluation. So actually revaluation ni macam mana? So bila berlaku changes dalam partnership, dia akan revalue balik you punya asset. So they allow partners to determine current worth of their share of net asset by revalue the net asset. So the carrying value in SOFP are reassessed to reflect their market value. Revalue amount might be higher or lower than book value, result in profit or loss to the business. Okay, apa carrying value? Okay, kalau you buka balik you punya format SOFP, you ada perasan tak ada book value, and then tepi ni accumulated depreciation, and then tepi ni baru carrying value. So itu yang maksud dia akan ubah the amount of carrying value. So dia ada book value minus account depreciation, dia akan dapat carrying value. So itu yang dimaksudkan dia akan ubah lah nilai asset tu. So any profit or loss dia akan depend on the revalue punya amount. And then this one dia just nak explain tapi I nak you go through. Okay, so I nak you try untuk baca ataupun you highlight apa isi-isi yang penting dalam revaluation account. Yang mana yang tak faham apa yang dimaksudkan dengan revaluation, you boleh simply tanya I terus. Yang penting on the calculation part tadi, okay, you kena betul-betul faham. Kalau tak nanti at your final, sayanglah kalau ada 17 markah, you dah bring 17 markah at the appropriation statement and the current account. Okay, so this is the revaluation account. So account treatment untuk revaluation of asset, the total increase of asset kena besar daripada total decrease of asset. So dia akan dapat profit on revaluation. Maksud dia total increase of asset tu, kita tengok whether kita punya asset tu increase or decrease. Okay, so you kena faham dulu asset tu apa. Asset tu apa yang kita own. So kalau asset yang kita ada tu lagi tinggi daripada asset yang kita tak ada, so it means kita ada profit on the revaluation. Tapi kalau total increase of asset
kurang daripada decrease of the asset, so it lost on the revaluation. So you can see here decrease in the value dalam revaluation account. So kalau di increase in value, so you akan letak dia under credit side except cash and bank. So the share of revaluation losses debit capital account use OPSR. So untuk debit dalam revaluation account, untuk debit side, you decrease the value of the asset, either fixed or current, except cash or bank credited. Okay, so expenses incurred on the revaluation, credit cash or bank if already paid, or credit accrued expense if not paid. So this one, anything, as I said before, just refer back to the notes. Kalau soalan tu ada tanya on the revaluation, just refer on this slide and explain macam mana dalam slide ni explain, you can explain like this. So goodwill. Goodwill tu apa? Goodwill adalah the excess amount of the value of business as a whole and the total amount tangible asset. So tangible asset lebih kepada physical asset. Maksudnya kita boleh nampak. It is intangible asset and calculate when the business is sold or when the changes occur. So maksud dia intangible asset have been calculate kalau business tu dah dijual ataupun changes dah berlaku. Itu yang kita katakan as goodwill. So it arises from a combination of various factors. So I think all of this you can read. Kenapa berlakunya goodwill and then apa faktor-faktor yang menyebab berlakunya goodwill. So there is a method. So dia ada 3 method. Average annual method. So this one kalau in case I tak pasti kalau dia tanya in your final exam this year, but I hope yang I boleh guarantee dia akan tanya on the statement of appropriation. So sebab soalan tu every year have come out in your final, mungkin on this one dia akan tanya you, tapi mungkin dia akan bagi you calculate. So you just refer on this formula. So kalau dia minta average annual method, so you use this formula to calculate the goodwill punya calculation. So nanti I try to find out the question relate to the revaluation and goodwill, so that you dah terbiasa menjawab soalan-soalan yang macam tu. And then there ada super profit method. So you can read apa tu super profit method and using premium goodwill of new partner. So this is the treatment of the goodwill. So macam mana you nak record. Okay, so this one how you record and how you write off. So this one mungkin dia akan minta you, after you calculate, dia minta you kira ataupun you record macam mana untuk record goodwill ataupun nak write off. Write off ni maksud you nak buang lah. You nak eliminate goodwill. So debit partner capital account and credit account. Okay, so that's all for the videos for partnership. So I hope yang everyone try untuk go through the calculation part, sebab I tak nak nanti bila kita nak buat tutorial you get some difficulties untuk ingat the format of the appropriation punya statement. So I minta you first you try untuk keluarkan the format, ataupun kalau you tak sempat nak keluarkan, you just highlight apa yang perlu ada dalam statement of appropriation and apa yang perlu ada dalam capital or current account. So yang tu yang penting. Okay, so thank you for watching. I hope everyone can understand what I'm explain in this video. So part mana yang you rasa you tak faham, please terus tanya I, so that I can try to help you to make sure that you will be more understand. Okay, so thank you very much. Nanti I akan bagi video and have a nice day.